Makadi muri Zimbabwe, sezvandakakuvimbisai nezuro ndichiti inini tine nyaya yakaitika kuZAOGA. MaZAOGA vari kubirana vakadzi. Right, toda kuti muone picture yevarume ava vari pazasi ava ndebaba namai kuti they are not part of that. But two varume ava, uyu akapfeka African attire neane tie yered uyu. Murume ari apo uyo is late. I know him personally, and the other one, I know all of them personally. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti chionai picture iyi yatakuona yechitu iyo. Murume ari apapa anonzi Jonas Tuwe. Unfortunately, he is late, and that was his wife, ainzi Caroline Tuwe, or Caroline Mugarisano. Now, there is another man uyo watamboona anonzi Shepherd Chipatiko. Toda kuti muone picture yake now, arora, the wife of the late Jonas Tuwe, who died in 2021. Saka apo ndiye Shepherd Chipatiko arora mukadzi wemurume waambobuda naye papicture payapo ana baba kuti that was in 2016 pavakatora mapicture. Now this is 2024 vatora mapicture. And nyaya yacho haigumiri ipapo. This man anonzi Shepherd Chipatiko, in 2022 murume uyu akarora mukadzi wamuri kuonapo uyo anonzi V Chipatiko, kana kuti ainzi V Bosha ndo senemu yake. Vakarora murume uyu akarora tasimoni apa mapicture achona akatozara paInstagram. Muchato wa2022 and uyu wamuchato wa2024. Nyaya huru yazoti pakuti tiuye panapa ndeyekuti murume uyu ari kunzi handimoziva vakadzi vachinzi mahome breaker. Uyu is a home wrecker nekuti ari kunzi 2022 akachata nemukadzi uyu, abva ipapo ndobva azonochata nemukadzi wathe late Jonas Tuwe akashaya 2021. But da kuti tinyatsonzwa hama yaJonas Tuwe ichiratidza kugunun'una pamusoro pemashayikiro akaita hama yavo. Aya hasi mashoko angu, mashoko avo. Vanzwe vachitsanangura kuti zvakafamba sei kuzosvika vazodanana nemudzimai uyu, o vazodana nemurume uyu kusvika vazosvika pakuchata. And chechi yeZAOGA iri kunzi iri kuregera zvinhu izvi, oro hatingati madhakanana aya, oro hatingati matamba nemadhaka pasina mvura achiitika. Ngatinzwei hama yaJonas Tuwe ichitsanangura kuti zvakafamba sei uyezve nei tazodhisaidha kuti tibuditse nyaya iyi yanetsa paJoburg, paZAOGA paJoburg. Vakuru veZAOGA tibatsirei kuti nyaya iyi igadziriswe. Ndo chikumbiro chine ruzhinji ruri concerned pamusoro pezita reZAOGA rasvibiswa nevatatu ava kana kuti vaviri ava vari munyaya iyi. Yeah, baba, nyaya iripo, and as a family we have got a lot of grievances. This is our issue, is not on her taking someone else's husband and marrying without even telling us. That's just a part of it. But nyaya yedu hombe chaiyo pairi, our real issue is that number one, from the beginning, let me start from the beginning. When Jonas fell sick, Jonas had been sick. Postmortem told us kuti zvanga achirwara nazvo, it's not something new. This man has been sick for a long time. And so that's one. And the day that Jonas died, he was sick, very sick. He couldn't wake up, he couldn't leave the house, he couldn't wake up, he couldn't go to church. He was someone who loved going to church. He couldn't go to church. He was very sick. And Carol left the house and went to church with the kids, not even leaving one kid. Maybe if she had left one kid, since the kids, Brandon was quite old, he was over 16. He was 16. Yeah. If maybe she had just left the kid, if she really wanted to go to church and leave a dying husband in the house. But anyway, she left the house and she locked the doors. Then they went to church. An hour after they had left, that's when the window was opened for the bedroom. That's when a neighbor was passing
and the employee who had just come to work to pick up some items and go for decorations. That's when they heard a sound. Yemunhu onzi kana munhu akunopera that noise anoita yekuti ari kurwa. This person is fighting. Ndopa vakamhanya pawindo kuti vadongorere vaone, ndopa vakatanga kunoka ndobva vaona hapana chavaiona, ndopa vakazodongorera ndobva vaona munhu ari pasi adonha kubva pamubhedha apasi. Ndopa vakatry kuvhura door, they could not open. Ndopa vakazotenderera kuseri. Then they found, luckily the back door was open. Then they came through the back door. Then they found the situation was already that he's bleeding in the nose, bleeding in the mouth, everywhere. He has vomited. It was scary what they saw. Then they took him to the hospital. After taking him to the hospital, they called Carol. Then that's when she went, and the guy did not survive. Then while she went to the hospital, then she realized that now the things are bad now. Then she called me. I was in Qatar at that time. She called me, sekuru wari kurwara, ndinotumira picture. It was a scary picture because I got vavhurwa eyes on my pipes with her family because she was no longer breathing. It's painful. Cool. No, it's a sudden death. It's sudden sickness. Angorwara tamusiya ari right, anga akatorara ari right achinasa asi kuenda kubasa. You see, lie number one, ndamusiya ari right. And like I said earlier, on post-mortem proved that he had been sick for a long time. He had been sick for some time, and she kept hiding. And she made sure that she isolated him from everyone else. She made sure that she created the stories with Jonas Amake, everyone else. And there was no more relative was going to their house because she had created all that. Then the guy died. Then he came. Kune vamwe vanotaurawo vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura, of which I cannot confirm that kuti ndiye akauraya or whatever. I'm not gonna confirm that or say anything. But the fact that unosiya munhu ari kurwara mumba ari serious alone woenda iwewe kuchurch, it's just a question mark on its own. It's just a question mark on its own. Fine, let that go. The painful part inorwadza, on Jonas' funeral, the day that she died, the only thing that this lady was busy about, the only thing that she was fighting about was to say chakadai, torai chakadai, vigai chakadai, itai chakadai. She was not even concerned about anything else. She was just concerned about the business. They want to take my property, but I will show them they will not do anything. That's all she could think about during all this period. Fine, these are normal things. Every woman anoita fears. Angasina good relationship with a family, anoita fears. It's okay. And so that very day, mwana vakatora phone, they have taken the phone ya Jonas, they have opened it, vatonyora pa status, our CEO has died, but we want to assure you that business will continue as usual. Unoziva tichichema munhu vanapa mota dzaitobuda dzichitakura zvinhu dzinoita madecoration dzinoita kwadzinenge dzichiita, of which it was fine. Semukadzi afirwa anofanira kuti asurvive after death yemurume handi, so it's okay kuti atsvage mari funeral ichienda, fine, zvapera zvakadaro. Now mai vajonas vauya she couldn't even pay for a ticket ramai vajonas to come to the funeral. She said havana mari, I don't have any money, hatina mari, ndikufanira kusara ndichengeta vana, ndozoita sei nevana, but she managed to fly her family. She flew her sister from Zimbabwe. Then okay, fine, I had to chip in with my sister. We flew our mbuya to come to the funeral. Mbuya came to the funeral. Funeral yaita
It went on and on and on. There were some, Mbia was not happy. There were all those allegations because unosiya sei mwana wedu achirwara, munhu anga achirwara nguva yese usingataure. No one knew that he was sick until he died. She only knew. Then when she was confronted to be asked why you didn't tell people, the family, kuti munhu ari kurwara, no muziyangane nharo, he said I shouldn't tell anyone. Andoona ndopane nyaya yese. He said I shouldn't tell anyone. Chero chinzi nhane nharo, iwewo semukadzi waona kuti munhu akurwarira kufa, unodii kuti unyeurire kana vazukuru kuti muzukuru sekuru wako ari kurwara, udza vana mbuya, kana kunyeurira vana tete hanzvadzi dzake, kana kungotenga tiketi tongweri kana mbuya akatosvika, mai vemunhu nyakubereka. No. Mumuziyane nharo mwana wenyu akatoramba ndudze kana munhu hapana munhu angatoziva, even vazukuru vanogara padhuze vanga vasingatozii. Question mark number 1. Ndo pakazobvira vamwe vangoti ndiauraya, of which postmortem does not show kuti pakaita foul play. It shows kuti anga nenguva achirwara nesomething which is private, and so I will not entertain that. But she contributed somehow pakuti unoregedza kuudza family yake munhu, unosiya munhu akavata. Maybe if she had been there paakascreama akurwa papo paakazodonha pamubhedha, maybe it wouldn't have happened. Or again, maybe it would have happened. We never know. NdezvaMwari. And so tapfuura ipapo, munhu tatora chitunha, vana pakunoviga baba vavo, the children did not go until this day. After 2 years Jonas suffered, the children do not know where their father was buried. Akati no, hapana mari yekuti vaende because mapassports avo akadhindwa kubuda, what, the same thing. Vana vasara papa ataenda, isusu anoviga murume wake, Jonas akasvika anganovigwa, kungatika zvakaitika ikoko, angavigwa, Jonas avigwa. She couldn't even stay 2 days kumba kwaavigwa Jonas. Aitoda kusimuka the following day kuti aiwa ndofara kuenda kune vana, ndofara unodai. Okay, fine. Ubaenda. Now the story comes in. Within 3 months adzokera kuSouth Africa, murume afa asati atomboora pasi. Within 3 months patomover in one of the guys from ZAOGA. Aingozviti shamwari yaJonas, aingoita zvaingoita ipapo, achimbobatsira kudriver kana achinge ari local. Angatomover in akutovata mubedroom maJonas nakero. This is within 3 months. Vanhu nyaya yatozara, vanhu vakagara kuti zvikuitika panapa. Zvakutooneka muchinda waende akutodriver mota dzaJonas, muchinda waende akutomhanya business, muchinda waende akutoisa order pamba, ndiakutoita zvese pamba, muchinda waende akutotonga pamba. That's just 2 months to 3 months after Jonas died. Ndo pakaita maaudios mamwe akabuda, ndichaatsvaga munyatsowanzwa. Paitini hapana ndirambidza kuroorwa, ndiri mwana mudiki ndogona kuroorwa. Just imagine a month and a half to 2 after your husband dies, and you already saying you can get married whenever you want to get married. Then batati aiwa mbuya vari kumusha vabereki vaJonas vati ini nyaya iri kundirwadza, ndoda kuzvisvikira ndega nditaure naye ndimubvunze kuti nhai kero zvinoita. Ndobva ndatsvaga mari yetiketi, mbuya ndobva ndavaunza kuSouth Africa. Vasvika mbuya vakarambidzwa kupinda bamaJonas. I'm talking about less than 3 months after Jonas died. Vakarambidzwa kupinda, ndazvonza mupinde munomu. Anga connive nevana vaJonas, the first born, mwana anga ane 16 years, kuti mbuya vapinde. Mwana angatotogupa musupinda munomu. You are not welcome here. You have come to stress our mom. Just like that.
ndo patakadedza pastor overseer ekuzayoja. He was involved from the beginning. He knew everything that was happening. We involved him, tikavapa proof yese kuti this guy, I'll not mention his name because he is not part of my problem. He was just there, you know. Proof, everything was there. Gogo angamirondedzera kuchechi, you know, pastor angoti okay fine, we now have the proof, it's fine. Gogo ngatingavafosere kuti vavagamuchire kukungadzokere gogo angadzokera kumusha. And zvangoitika kutogara nemuchinda yamheno zvakazoitikawo. Now fast forward ezvino 29th she was wedding. Anga kutororwa nemumwewo uye I think chipatiko wacho ane mapicture ari arapo amuri kuona, anga kutororwa nemumwe. Our pain as the family ndeyekuti number one, everything that Jonas left, we left it with her because we thought there are kids there. Kune vana, you know, it's fine, there's a vana. After all, after everything, Jonas was not a poor man which panga shy kupa business park or anything. You would bisco kana $400 just to buy a tombstone. You would pay scopa guaraki. He was not a poor man like that. But it never happened. The next thing tavonzwa uri munhu akuchata. Pakuchata kuhama dzake kune tine society ikoko. Muma meetings makatobvunzwa neakabvunza imomo zvakanzi kwanhu ukatuwe mavaudza here kuti ndo zvakuitika izvi. Ivo Kero nasisi vake namai vake nokwamugarisano vati takavaudza vanhu vakatuwe zvanzi vakati kudii. Zvanzi vakati no it's fine, apa havana problem nazvo, ndogona kurorwa, which is a lie. Vakatobvunzwa makatumani zvanzi takatuma musadombo. Sadombo doesn't know anything. Sadombo doesn't know anything. No one has told anything to that Tue family. No one has told anything to Tue. And now she has already gotten married. Ndo zvinoitwa here? Is this how things happen? Wow. Just kungopfura. Is this how things are done? Is this how things are done? Ndo zvinoitwa here? Wakutochata kuware murume wako arina kana kuiswa tombstone o kumbosvika wewe after murume afa chero usawira nevabereki ko kungotenderera woenda kuguva iwewe wongosvika klina wodzoka wega kungotuma family yako kuti aiwa ndemozana kwati toda kuisa tombstone o kuti ngatibatsirane tiise tombstone. Kana vana right now she couldn't afford, all along aingoti haana mari kuti vana vaizona gwara baba wavo. But right now, for this wedding, stupid wedding, Vana, they all came. Which means she could afford to bring Vana to Zimbabwe for this wedding, but she could not afford to bring Vana. Until this day, the kids don't know where their father was buried. Kana kuti ndiyo mishonga yacho kana kuti chii, we don't even know. So this is where our grievance is. I know there are so many other details that I didn't put in this audio, but you know what, if there is anyone who wants to parade this whole story, want to spread it, I'm willing to give any details. I'll give you all the details. Due to the details, chemistry, shonga zvinenge zvichiitwa papa, because this is abnormal. This is normal. This is abnormal. This is abnormal. It's not normal at all. Nothing is normal about this.